Sindhu Nararupa Amo Namo Subhachana Sebastián, ¿está apagar la música? Lo extiendo. Aquí. Aquí. A esa distancia. Ahí está, ¿no? No sale en la cámara. No. Ok. Y ahí. Let us close our eyes for a moment. Vamos a cerrar los ojos un momento. With deep love, let us chant Om 3 times. Con profundo amor vamos a recitar Om 3 veces. I bow to God. Me inclino ante Dios. I bow to all the divine incarnations. Me inclino ante todas las encarnaciones divinas. I bow to all the masters of all times and all places. Me inclino ante todos los maestros de todos los tiempos y todos los lugares. I bow to my beloved Gurudev. Me inclino ante mi amado Gurudev. I bow to all of you and the entire creation. Me inclino ante todos ustedes y ante toda la creación. It is by the grace of God and Sri Gurudev Es por la gracia de Dios y de Shri Gurudev we all have assembled here in Bogotá que nos hemos reunido todos aquí en Bogotá to commemorate para celebrar the 50th year of Sri Gurudev's coming to West el 50º aniversario de haber venido a Occidente por parte de Gurudev and to reflect upon his life and y teachings. para reflejar sobre su vida y sus enseñanzas. Reflexionar. Sri Gurudev was born in the year 1907, Shri Gurudev nació en el año 1907, May 27th. el 27 de mayo, It was a full moon day, un día de luna llena, the birthday of Buddha. y era el cumpleaños de Buda. Born in a Brahmin's family, Nació en una familia de brahmanes. his father himself was also a guru, Su padre mismo había sido gurú también, very affluent and educated family. de una familia bastante acomodada y educada.
At that time, India was a colony of the British. En esa época, Inglaterra todavía era la madre patria, digamos, de la India, era colonia y la India de Inglaterra. When he was going to his high school, Cuando él fue a la secundaria, the principal of the high school asked him, el rector del plantel le preguntó, "Are you British? ¿tú eres británico? Are you Anglo-Indian?" ¿Eres más bien anglo-indio? Gurudev was telling, "No. Y Gurudev decía, no. You might be curious to ask or to know why the principal was asking this. Les llenará de curiosidad saber por qué el rector del colegio le hacía esa pregunta. Gurudev did not look like Indian boy. Gurudev no parecía un niño indio. His complexion, his mannerism was more polished European than that of Indian. La tez de su cara y de su piel y su comportamiento se asemejaban más bien a un niño occidental culto británico que a un niño indio. Later on, Más adelante, in a train in Bengal, en el tren en Bengala, Gandhi and Sri Gurudev, they met each other. se encontraron Gandhi y Gurudev He asked the same question, y le hizo la misma pregunta. to which country do you belong? ¿De qué país provienes? In Europe. En Europa. Sri Gurudev said, I am Bengali. Shri Gurudev le dijo, soy bengalí. Is it so? ¿En serio? During conversation, Gandhi told Gurudev, Y durante la conversación, Gandhi le dijo a Gurudev, and Gurudev was young, era joven Gurudev, he told, speak English in such a way that any ordinary person can understand you. habla inglés de tal manera que cualquier persona común y corriente te pueda entender. It was much later. Fue mucho después, In the year 1939, en 1939, when Anandamayi Ma saw Gurudev first time, que cuando por primera vez Ananda Moyi Ma vio a Gurudev, she also got confused that Gurudev was European. también se confundió y pensó que se trataba de un europeo. People in India, La gente en la India, during those days, en esos días, they were divided into three groups. se dividían en tres grupos. Some for higher education, Algunos que tenían educación superior, good career, good education and job. muy buena educación y buen trabajo. Another group, Y otro grupo, freedom struggle. libertad, la lucha por la libertad. And very few Y muy pocos dedicated to the path of spirituality. se dedicaban al camino de la espiritualidad. In Gurudev, we find all the three. En Gurudev encontramos las tres cosas. He studied well. Estudió muy bien, He was an engineer, era ingeniero, textile engineer. ingeniero textil. He was supporting freedom struggle, Apoyaba la lucha por la libertad, but not directly being involved into these activities. pero no se involucraba directamente en esas actividades. But the soul of his life was hankering after spirituality. Pero el alma de su vida anhelaba, era anclarse en la espiritualidad. In informal conversation with us, he was telling, En una conversación informal con nosotros, decía, my first spiritual guru is my own mother, mi primer gurú espiritual fue mi propia madre, then my father, luego mi padre, then Sri Vijaya Krishna, luego Shri Vijay Krishna, then Sri Yukteswar, luego Shri Yukteswar,
then Paramahansa Yoganandaji, luego Paramahansa Yogananda Ji, then Swami Satyanandaji, luego Swami Satyananda Ji, then Sri Sanyal Mahasaya, luego Shri Sanyal Mahashaya, then one unknown mysterious yogi, y luego un yogi desconocido, misterioso, and at last, y por último, as his sannyas guru, Swami Bharati Krishna, como el gurú de sus sanyas, Swami Bharati Krishna. you will be thinking, how Pensarán many gurus he ustedes, had? ¿y cuántos gurús tuvo? Sri Gurudev said, Dijo Sri Gurudev, I have many gurus. muchos gurús. And it was true. Y fue cierto, He always wanted to learn. siempre buscó aprender. He wanted to know the language. Quería conocer el idioma, He wanted to know people. las personas, He wanted to know from different holy books. distintas escrituras sagradas. Even if he heard something new, Incluso al conocer algo nuevo, he used to take it, note down in his small notebook. acostumbraba a anotar en su pequeño cuadernillo. Then he would write the name of the person who told this. Y además escribía el nombre de la persona que le había dado esa información. This is the life of Gurudev. Así es la vida de Gurudev. Sri Gurudev, a great realized master, Shri Gurudev, un gran maestro realizado, who did not come out of the ashram. que no salió de su ashram. I'll tell one incident. Les contaré un incidente. When Sri Dayamata went to Puri, Cuando Shri Dayamata fue a Puri, there was a big program in ashram. se celebró un gran programa en el ashram. Sri Gurudev was the head of the ashram, Acharya. Y el acharya encargado del ashram era Shri Gurudev. In the evening satsang, Y hubo un satsang en la noche, where Dayamata was to speak, en donde iba a hablar Dayamata. the chief minister of Odisha came very quietly. Y el entonces primer ministro de ese estado de la India, Orissa, se acercó muy calladamente He sat in the public. y se sentó entre el público. Ordinarily, he should have come to a prominent place. Normalmente se le habría dado un lugar prominente. The program was over, Terminó el programa and everybody was given a small bowl of prasad. y a todos los asistentes se les dio un pequeño cuenco con prasad, alimentos bendecidos sagrados. The chief minister took the prasad like this El primer ministro tomó así su prasad and left quietly. y se fue calladamente. The next day, Al día siguiente, very early in the morning, muy temprano en la mañana, he came to ashram se acercó al ashram and got initiated into Kriya y Yoga se inició en Kriya. by Sri Gurudev, Lo inició Gurudev, whom he saw first time the previous evening. a quien acababa de ver por primera vez la noche anterior. After a few weeks, Luego de unas semanas, one day he told Gurudev, un día le dijo a Gurudev, you are the light for countless people. tú eres una luz para incontable Why número do de you personas. keep yourself hidden in the cave of the ashram? ¿Y por qué te mantienes oculto en la cueva de este ashram? I want you to come out. Yo quiero que tú salgas. And he was the one who brought Gurudev out of ashram to public. Y él fue quien sacó a Gurudev del ashram para que se dirigiera al público. And the first was in Bhubaneswar to the university students. Y lo primero que ocurrió fue en la ciudad capital de ese estado de Orissa, Bhubaneswar, ante estudiantes universitarios, Where the chief minister himself introduced Gurudev en donde fue el primer ministro mismo quien presentó a Gurudev and told young people, I want you to hear from a yogi who doesn't come out and speak. y le dijo al auditorio, quiero que ustedes los jóvenes escuchen a este gurú que no sale a hablar. It was in the year 1958. Esto fue en 1958. Now we are in the year 1974. Ahora estamos en 1974, When he came out of India, cuando salió de la India. by nature a shy
por naturaleza tímido, soft speaking, de un bajo perfil al hablar and very, very loving person. y muy amoroso. It was a great fortune for me Fue una gran fortuna la que yo tuve to have seen him personally since the year 1980. haber podido verlo personalmente desde el año de 1980. And the first meeting, it was during last part of December in Cuttack. Y la primera vez fue al final de diciembre en la ciudad de Bogotá. As a young person, I was going to holy people Como una persona joven, yo acudía ante personas santas to listen to them, para escucharlos, searching for a guru. buscando un gurú. And that was the beginning Ese fue el inicio of my communion, contact, and interaction with him. de mi comunión, de mi contacto, de mi interacción con él. He was living in a doctor's home, Él vivía en la casa de un médico, a very big living room, con un salón muy amplio, packed with people. lleno de gente. I sat towards the back in a corner, Y yo me senté atrás en una esquina, bowing from distance me incliné a la distancia and listening to him, y lo escuché, looking at him. viéndolo. Do you know what happened to me? ¿Saben qué me pasó? I liked him, Me encantó, but I could not understand him. pero no lo podía entender. Do you know why? ¿Saben por qué? Indian monk, in my head, Los monjes indios, a mi manera de entender, had some image. tenían cierta imagen. You can think the image of Sri Yukteswar. Pueden imaginarse la imagen de Shri Yukteswar. Here is a monk Y aquí estaba un monje putting on polyester clothes, que tenía puesta ropa de poliéster, shampooed hair, pelo con tratamiento de champú, well-trimmed beard and mustache, una barba muy bien golden frame glasses, y con muy bien acicalada y con anteojos de marco o de marco dorado o de oro. I was a little bit confused. Yo estaba confundido Then I got confused. y luego me confundí más. Do you know why? ¿Saben por qué? Somebody asked him Alguien le preguntó on food sobre el alimento and went on speaking about against non-vegetarian food. y habló mucho en contra de la comida no vegetariana. Gurudev looked at him Gurudev lo miró and told, y le dijo, why do you eat so much of non-vegetarian food? ¿y tú por qué comes tanta comida no vegetariana? No, I am a vegetarian person. No, yo soy vegetariano. He said, one who speaks so much against or in favor of non-vegetarian food, he eats that. Y le dijo, quien habla tanto All your, contra la comida no vegetariana es porque la come. all your thoughts, all your words, that is you are eating. Todas tus palabras, todo lo que dices, es lo que tú comes. I couldn't understand it. Yo no entendí. Young mind, Tenía una mente joven, but still then I liked him. pero aún así me agradó. Liked his presence, Me agradó su presencia. liked him so peaceful, calm, and loving. Me agradó verlo tan tranquilo, tan calmado, tan amoroso. Then Gurudev folded his hand, Luego unió sus manos told, now those who are not initiated y dijo, bueno, ahora los que no se han iniciado can leave. pueden, Tomorrow can come, but there will be meditation. pueden irse y pueden venir mañana. Habrá meditación. When people were leaving, I was also standing up and to leave. Y cuando la gente ya se paraba para irse, yo también. Gurudev told, you sit Y down. Gurudev me dijo, tú siéntate. I didn't understand he's talking to Yo me. no entendí, no pensé que me hablaba a mí. I was again curious. Y me llené de curiosidad nuevamente. He said, yes, yes, you young man, sit Sí, down. sí, tú joven, siéntate. Then I sat down. Me senté, He guided the meditation. guió la meditación. I was not understanding anything. Yo no entendía nada.
I was not doing anything, Yo no estaba haciendo nada. eyes closed Ojos cerrados, and listening to him. escuchándolo. The meditation was over. Terminó la meditación. Disciples were leaving one after the Los other. discípulos comenzaron a irse uno tras I otro. went to bow to him. Yo me le acerqué a inclinármele. Then, you know what he ¿Y did? saben qué hizo? He tried to touch my cheek. Touch. Trató de I had tocarme nothing on my la face. barba, no la barba, no tenía nada en la cara, And- en la mejilla. And just to tell you, my beard came out much later. Porque les debo decir que mi barba salió fue mucho después. I had clean face like any Yo young tenía mother. una cara sin barba para nada, He como tried algunos to de touch ustedes. my hair. Trató de tocarme el pelo. My hair was so short, Mi pelo era cortito, he could not catch it. no lo pudo tomar. Then he asked me, Y luego me preguntó, what do you study? ¿qué estudias? Where do you study? ¿Dónde estudias? Come again. De nuevo, Come tomorrow. vienes mañana. So that was the trap. Esa fue la trampa. Once Gurudev told me Una vez Gurudev me dijo that nobody has understood me. nadie me ha comprendido. It was in mid-80s, he told. Esto es a mediados de los 80. You have understood me 5%. Tú me has comprendido un 5%. And that is enough. Y eso es bastante. Then he told, Y luego dijo, if anybody will try to understand Hariharananda, si hay alguien que va a procurar entender a Hariharananda, he will be mad. se va a volver loco. We had a beautiful time span from 1980 till 2002. Tuvimos un tiempo hermoso desde from 1980 to 2002, desde 1980 hasta el 2002. Compartimos About 22 years. unos 22 años. And 2002, now it is 2024. Y ahora estamos en el 2024. Another 22 years. Han pasado otros 22 años. In gross physical presence, En presencia física material, 22 years. 22 años. In a subtle spiritual presence, Y ante su presencia 22 years. sutil, 22 años. And today I tell you, Y hoy les quiero decir, he told, I know him 5%. me dijo que yo lo conocía un 5%. He was very kind teacher to give high mark to a poor student. Fue muy amable en darle una alta calificación a un pobre If estudiante. I analyze myself, Si yo me analizo a mí mismo, I don't think I know him 1%. yo creo que no lo conozco ni el 1%. This is our beloved Gurudev. Este es nuestro amado Gurudev. He lived with us. Vivió con nosotros. On the first day of initiation into Kriya Yoga, El primer día de la iniciación en Kriya Yoga, the lunchtime, we sat on the floor and taking food face to face. a la hora del almuerzo nos sentamos en el piso para alimentarnos y estábamos frente a frente. Maybe 5 feet distance. Quizá a una distancia de tan solo 5 pies. We took food together, Nos alimentamos, consumimos el alimento juntos, meditated together, meditamos juntos, traveled together viajamos juntos in rickshaw, en el rickshaw de la India. De la- in public bus, en bus público, by train, en tren, aeroplane, avión, in India and also abroad. en la India y en el exterior. We shared the room. Compartimos habitación. Will I tell you, my first staying in his room, Les cuento la primera vez que estuve con él en su habitación. I was very young. Yo era muy joven. He was sleeping on his bed. Estaba durmiendo él en su cama. I was lying down on the floor. Yo en el piso.
And in no time he would sleep. Y en cuestión de nada se quedaba dormido. From his breath, you can know that he is sleeping. Se podía saber por su respiración que estaba dormido. Suppose at 10 o'clock at night he slept. Supongamos que se acostaba a dormir a las 10 de la noche. At 11 o'clock, A las 11 he would look at the watch. miraba su reloj. He would look at me. Me miraba a mí. I am not sleeping, Yo no estoy durmiendo. curious to know what he's doing. Lleno de curiosidad de ver qué es lo que él está haciendo. Then he will sleep. Y luego volvía a dormir. Again, the same deep breath. La misma respiración profunda otra vez. Again, after 1 hour. Y luego, una hora después, The same thing. de nuevo lo mismo. Then deep sleep. Y otra vez sueño profundo. This is what his sleep was. Así era como dormía. And he would get up early in the morning, 3:30, 3:40, positively. Y se levantaba absolutamente a las 3:30 de la mañana, temprano. His food, Su alimento, unbelievable. increíble. I have seen in India, Lo he visto en la India, I have seen in West. en el occidente. He took food as medicine. Consumía el alimento como medicina. And he told, Y decía, hunger is the disease el hambre es la enfermedad and food is medicine. y el alimento es la medicina. It should not be too much. No debe ser ni demasiado, It should not be too little. ni muy poco. It should be as is needed for you. Debe ser lo que se requiere. I never saw him Nunca lo vi eating little more quantity, comer un poco más, rich food, alimento muy enriquecido, completely in moderation. siempre totalmente en moderación. I have never seen him fasting Nunca lo vi ayunar. because his food was so little, Comía tan poco, so measured, there was no need for fasting. era muy medida su alimentación, no había necesidad de ayunar. He told, Nos dijo, chew. hay que masticar. Suppose you take a little piece of banana in your mouth. Supongamos que uno consume un poquito de banano en la boca. How many times you will chew? ¿Cuántas veces uno lo mastica? Just a few. Poquito. 20, 25 times, 30 times, you will be chewing, 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 Él chewing, chewing. masticaba 20, 25, 30 veces más, masticaba y masticaba. He said, Decía, drink food hay que beber and eat water. el alimento y comer agua. Drink food. Beber el alimento. He told, why do you eat so quick? ¿Por qué comes tan rápido? Decía. In next life, you will be a bird. En la siguiente vida vas a ser pájaro. The bird don't chew so much. Los pájaros no mastican. Chew, 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 chew. Hay que masticar y masticar. Gurudev's everything in his life Todo en la vida de Gurudev was a message, era un mensaje, was a teaching, una enseñanza. and to me, he was completely an open book. Y para mí, él era un libro abierto. Do you know what happened to me? ¿Saben qué me pasó? He used to speak about his childhood, his young age, his study, his gurus. Él hablaba sobre su niñez, su época de joven, sus estudios. I didn't know why he's talking all these things to me. I was young, Y yo era joven, no sabía por qué me contaba todo eso a mí. but I had a good memory. I understood everything, Pero tenía buena memoria. remembered. Y entendía todo y recordaba todo. And as I told you yesterday, Como in les dije ayer, 1998, when I wrote his biography, En 1998, cuando escribí la biografía de Gurudev, The River of Compassion, el that río book de la is compasión, completely out of memory esa obra es basada en mis recuerdos. and written in within 6 weeks. Mi memoria, y la escribí en 6 semanas. I'll tell you about that book. Les cuento sobre esa obra. That book we got printed in 1999. Logramos que se imprimiera en 1999 ese libro. Sri Gurudev was in Miami ashram. Shri Gurudev estaba en el ashram de Miami. Everything was planned that he is to go to
Europe. Todo estaba planeado, él iba a ir a Europa. 1999 May. 1999, mayo. In Vienna, everything was planned. Y en Viena todo estaba planeado. Big auditorium was booked. Se había conseguido un auditorio Announced. y ya se había hecho el People anuncio. from different countries have booked. Ya tenían listos sus viajes personas de distintos Last países. moment, he said, I am not going. A última hora dijo, yo no voy. It was shocking for everybody. Fue un choque para todos. Slowly, he was getting physically older. Ya gradualmente, físicamente, había envejecido. He was going to complete 92. Iba a completar los 92 años. So when he's not going, why should I go? Entonces, si él no va, yo, ¿para qué voy a ir yo? So I told in the office, when Gurudev is not going, I'm not going. Yo avisé en la oficina, si Gurudev no va, pues yo no voy. This news went to him. Esta noticia le llegó a He él. called me. Me llamó. He told, sit down. Siéntate. I am not going. Yo no voy. And if you do not Y go, si tú no vas, it will be really bad. eso sería muy malo. At least you go, people will be happy. Al menos ve tú, la gente estará contenta. I was really sad. Yo me entristecí mucho. To leave him on his birthday Dejarlo el día de su cumpleaños and to be there. y estando allí. So he's a very good, I have to say, good person to convince. Pero él es muy bueno convenciendo a la gente. I know him very well. Yo lo conozco muy bien. He had done 3 times convincing me. Do you know what? En 3 ocasiones distintas me logró convencer, ¿saben? The first was La primera initiate, fue en la iniciación. initiating others. Para que yo inicie a los demás, a otras personas. The second one was to bring me to West, La segunda fue, me convenció de venir al occidente and so on. y así sucesivamente. At last I agreed to him. Al final, I'll estuve de come to acuerdo. Vienna. Voy a Viena. So ticket was already booked Ya, before. ya estaba comprado el pasaje aéreo desde antes. I was worried. Y yo estaba preocupado. Do you know why? ¿Saben por qué? About his biography. Estaba preocupado por la biografía de él. The books were to come from India. Los libros debían llegar de la India. They have not come. No habían llegado. If he sees the book and if he doesn't like it, Si él ve el libro y no le agrada, coincidentally or by God's grace, the same day the books came, coincidencialmente o por la gracia de Dios, los libros llegaron ese mismo día. maybe 1 hour before my departure from Quizás ashram. 1 hora antes de mi partida del ashram, I took 4 books, me llevé 4 libros. his biography, Su biografía, biography of Lahiri la Mahasaya, biografía de la Shri Mahasaya, biography of Sri la Yukteswarji, de Shri Gurudev, Yoga Pathway to Divine, Yoga, Camino a la Divinidad, and 1 cassette y un cassette with some songs dedicated to Guru. con algunas canciones dedicadas al Gurú. Went to his room, Fui a su habitación, bowed to him. me le incliné. So first I showed him the biography of Lahiri Mahasaya, Primero le mostré la biografía de la Shri Mahasaya. tossed it on his head. Se la puso en su cabeza. Very good. Very good. For my birthday, Para mi cumpleaños. then I showed Sri Yukteswar. Luego le mostré la biografía de Shri Gurudev. Again he was happy, De nuevo estaba contento. touching his head. Se lo puso en su cabeza. Then I gave River of Compassion, Luego le mostré Río de la Compasión. such a thick book. ¿Tan grueso? He was asking. Preguntó. Opened the book, Abrió many photos. muchas fotos. Oh, from where did you get this ¿De photo? dónde sacaste esta foto? From where did you get Y this? esta otra. And he was so happy. Y estaba muy contento. He said, Dijo, my birthday celebration is over. terminó la celebración de mi cumpleaños. Today we sit here Hoy estamos sentados aquí
to listen to his life and para teachings. escuchar sobre su vida y sus enseñanzas. And that was the day in 1995, in the month of May, Y este fue el maybe día 18th, en el 95, el mes de mayo, tal vez el 18, when that book he saw, and I was happy that he was happy. cuando vio el libro y yo estaba feliz porque él estaba feliz. And do you know, ¿Saben? Sri Gurudev used to read page by page, word by word. Shri Gurudev acostumbraba a leer página tras página, palabra por palabra, When he's alone in his room, cuando estaba solo en su cuarto. 2 books written by Pragyanananda during his lifetime. One was River of Compassion, his biography. The other is My Time with the Master. Hubo 2 obras escritas durante la vida de él, sobre él, El río de la compasión y Mi vida con el maestro, escritas por Paramahansa Pragyananandaji. I was happy that he read these books Me complació que él hubiera leído esas obras, because he knew what is written porque sabía lo que estaba escrito and what we read. y lo que había pasado y lo que se lee. His life is unique. Su vida es única. Very few realized masters. Pocos maestros realizados They left the shore of India to come outside of India. abandonan las costas de la India para salir. For them, India is paradise. Para ellos, la India es el paraíso. India had 2 aspects. Tiene 2 aspectos la India. Sometimes I told people, A veces le he dicho a la if you gente, go to India, si van a la India, there are 2 possibilities. 2 posibilidades. Either you will love India O les or va a you will encantar, hate India. o la van a odiar. So much crowded, people shouting, Sí. noisy, Tanta gente, maybe que bullicio, que not so clean, not so, falta de and limpieza, so on. etc. Oh, horrible. I can't go anymore. Horrible. Yo no puedo volver. Traffic. El tráfico. And the other, they understand the soul of India. Y las otras personas comprenden el alma de la India. Why to live India? ¿Por qué la India? To be very honest, for me, Para ser muy sincero, para mí, if Sri Gurudev would not have pressurized, convinced, and motivated me to come to West, si Gurudev no me hubiera ejercido presión sobre mí, me hubiera como indicado y obligado a venir al occidente, I would not have come. yo no lo habría hecho. You don't know what he did the last day when he convinced me. ¿Saben qué hizo el último día cuando me logró convencer? This is April. Estamos en abril. That was April 1994. Eso fue abril de 1994. I was in Kolkata. Yo estaba en Calcuta. I was at his nephew's place where Sri Gurudev was living. Estaba en la casa del sobrino de él, donde él vivía. He asked me the question. Me hizo la pregunta. Nobody was in the room. No había nadie más en la habitación. I have told you several times to come to West. Te he dicho varias veces que viajes al occidente. Why you are not coming? ¿Por qué no lo haces? Kept quiet. Quedé callado. Normally I didn't speak so much. Normalmente yo no le hablaba mucho. Very little. Muy poco. Do you dislike West? ¿Te disgusta el occidente? Do you dislike Western people? ¿Te disgusta la gente de occidente? And it is not true. No es cierto. Why don't you come? ¿Por qué no vas? I kept quiet. Seguí en silencio. He was telling about West, you should come, you should. Hablaba sobre el occidente y por qué yo debería ir. Tell me, you will come or not. Dime si vas a ir o no. I was sitting like this, looking at him, not moving my head, anything, Yo estaba sentado sin mover nada, mirándolo, like an innocent puppy. como un cachorrito inocente. Then he told, Luego dijo, I thought that you are a very simple, loving person. yo pensaba que tú eres una persona muy sencilla y muy He was amorosa. very stubborn. Y eres muy testarudo. You are not waving your head to tell yes or no. No dices con la cabeza ni sí ni no.
Still, I'm not telling anything. Y yo seguía sin decir nada. Do you have spondylitis in your neck? ¿Tienes espondilitis en tu cuello? You can move your head like this or ¿Puedes this. mover la cabeza ni así ni así? Still, I kept quiet. Seguí en silencio. Do you know what he did? ¿Saben qué hizo? Tell me, you will follow your guru or not. Dime, ¿vas a seguir a tu gurú o no? That's all. Eso fue todo. So this is April 1994. This is 2024, 30 years back. Han pasado 30 años. Esto fue hace 30 años, en abril del 94. Estamos en abril del 2024. I could understand Gurudev coming to West in 1974. Yo pude entender que Gurudev hubiera ido a Occidente en 1974, At the age of 67. a la edad de 67 años. He came. Vino. Came for whom? ¿Por quién vino? We are sitting today. Aquí estamos sentados It's hoy. because of whom? ¿Debido a quién? Did he have any self-interest? ¿Tuvo algún interés personal? Selfless, pure love. Puro amor desinteresado. Nothing else. Nada más. He loved his disciples. Él amaba a sus discípulos He's like his own children. como si fueran sus propios hijos, Look after the benefit of each student pendiente del beneficio de cada uno de ellos, very carefully. con mucha atención. Sometimes was very strict A veces era estricto and very caring. y muy amoroso, muy cuidadoso. This is our Gurudev. Este es nuestro Gurudev. Gurudev and myself, he wanted to bring me to USA. Gurudev y yo, él quería llevarme a Estados Unidos. I was refused visa 4 times. Yo rehusé hacerlo 4 veces. He was trying again and again and again. Lo seguía intentando una y otra vez. Do you know what happened? ¿Y saben qué pasó? One day he told, Un día why dijo, they will not give you visa? ¿por qué no te dan visa? I will go with you to the consulate. Yo iré contigo al consulado. And he took me. Y me llevó. Do you know what happened? ¿Saben qué pasó? We are sitting in the taxi Estábamos sentados en el taxi in Kolkata. en Calcuta. I was praying to God Yo estaba pidiéndole a Dios not to get. que no me dieran la visa. Do you know what happened? ¿Y saben qué pasó? There was a entry time to into the building. Había una cola para entrar al edificio We were 1 minute late. y llegamos, había una hora de cita para entrar al edificio y estábamos 1 minuto tarde. So the entry is closed. Habían cerrado la puerta. Gurudev told, I'm an old Indian monk Gurudev dijo, yo soy un monje at the entrance. de la India, ya de edad, dijo en la entrada. I live in USA, I'm a resident. Yo vivo en Estados Unidos, soy residente. With folded hand, I'm telling, allow me to go. Con manos unidas, el plegario dijo, por favor, permítame entrar. Swamiji, time is over, come tomorrow. Swamiji, ya se cerró, ya pasó la hora, venga mañana. On one hand, I was feeling happy Por that un I lado, won. yo estaba feliz de que no hubiera podido entrar. But on the other hand, Pero por otro feeling lado, bad me because sentía my mal, Gurudev is speaking with so much of humility. porque el Gurudev imploraba con tanta humildad. Do you know what happened at ¿Y last? saben qué pasó al fin de cuentas? He won. Ganó, I got the visa. me dieron la visa I came to USA y vine a Estados Unidos 1996. en 1996. Today is 20th. Hoy es el 20, hoy es 20. I think on 20th or 21st. Creo que fue el I 20 o el came to 21. USA first time 30 years ago. Hace 30 años llegué a Estados Unidos en esta fecha. So this is our Gurudev. Este es nuestro Gurudev. One day Un día I came to Gurudev from Europe. llegué ante Gurudev
desde Europa. I had a 9 days fasting. 9 days. Fasting. Yo llevaba ayunando 9 días. I love to fast. A mí me encanta ayunar. And Gurudev doesn't like. Y a Gurudev no le gusta. So the next day was my flight. El día siguiente tenía mi vuelo. I was looking little thinner, Yo me veía un poquito más delgado, little this. un poquito como delgado. When I went and bowed to Cuando him, me fui a inclinarme ante él, he looked at me me, miró, hugged me. me abrazó He told everybody to leave the room. y le dijo a todos que se salieran de la habitación He asked me y me preguntó, in a very caring voice, more than that of the mother. con una voz que indicaba mucho cariño, mucho cuidado de él, más que el de una madre. What happened to you? ¿Qué te pasó? Are you well? ¿Estás bien? You lost weight. ¿Has perdido peso? You look weak. ¿Te ves débil? What happened to you? ¿Qué te pasó? I was not telling that I fasted for 9 days, Yo no le había dicho que llevaba 9 días de ayuno, because I know if once I will tell, he will tell no more fasting from today anymore in your life. que yo sabía que si se lo decía iba a decir, no más ayuno en tu vida, más nunca. Can you imagine what he did? ¿Saben qué hizo? He kept me arrested in Miami. Me mantuvo arrestado en Miami, Looking after my food. pendiente de mi alimento. He bought boxes of ensure that milk. Compró cajas de esa leche reconstituyente para personas con falta de nutrición, Ensure, Kept in the closet room. y las mantuvo en el closet. In the day, in the morning, I'll go to bow to him. He will tell, En la that means mañana, go and drink. cuando me inclinaba ante él, decía, vete a tomar esa leche. This is Gurudev, Este es Gurudev. his love, Su amor, his teachings, sus enseñanzas, his concern. su preocupación. Do you know, ¿Saben? 2002, En el 2002, for me, it was a very difficult year. para mí fue un año muy difícil. In the month of January, En enero, the father who gave birth to this body, el padre que le dio nacimiento a este cuerpo se fue. it was in the beginning of January. A principios de enero, That year, ese año, we had our first brahmachari training. tuvimos nuestro primer programa de capacitación para brahmacharis. So I stayed continuously 3 months from middle of June till end of September. De manera que permanecí constantemente allá, desde junio hasta mediados de septiembre. Then I came to USA, Y luego viajé a Estados Unidos. and it must be in October I came to Bogotá. Y debió ser en octubre que vine a Bogotá. The day I have to leave, El día que tenía que irme, he told me to be in his room, me dijo que estuviera en su habitación. and it was the last and very long conversation Fue la última muy larga conversación about what to do, the organization, sobre qué hacer, la organización, people, las and personas, many things. muchas cosas. I was not really realizing why he's telling all these things so much. Verdaderamente no comprendía por qué me hablaba de todo esto tanto. It was October, Era octubre, and we know sabemos December. lo que pasó en diciembre. He told me during this meeting in the morning Me in dijo Gurudev's room, en esa reunión en su habitación, esa mañana, he told, I came to this world in peace. vine a este mundo en paz. I'll leave the world in peace. Me iré de este mundo en paz. You will never do any surgery on my body. Nunca me harán cirugía alguna en mi cuerpo, que no me la hagan. Like this he was talking. Así estaba hablándome. I didn't realize that he has been preparing
Yo no comprendía que me estaba preparando. It is He. Ese es él. His life Su vida is a wonderful life. es una vida maravillosa. I will tell one, I love dreams. Les cuento un sueño. Me encantan los sueños. Even nowadays also I dream of Him. Incluso hoy en día sueño con él. In the, our real life, En la vida in real, 22 years, durante I estos didn't 22 talk años, so much. yo no hablé tanto. But in the dream, we talk more. Pero en el sueño hablamos más. I will tell you about a dream. Les contaré un sueño. After Gurudev's Mahasamadhi, Después del Mahasamadhi de Gurudev, Gurudev's body was there in his living room. ahí estaba en el salón de... This is not dream, this is the background. Este no es el sueño todavía, esto es lo que So se daba en ese momento. Estaba el cuerpo de Gurudev en el salón. I was sitting in his room, Y yo estaba sentado en su habitación, looking at him. viéndolo. You can imagine the condition. Se pueden imaginar en qué estado estaba. In the meantime, I slept. Mientras tanto, I was leaning to the wall, or I have slept for a moment. dormí un momento inclinado contra la pared. So then I'm dreaming. Y Now, ahí now is the dream. comenzó el sueño y este es el sueño. The dream is the same room. Estaba en la misma habitación. His body is lying down, Su cuerpo estaba ahí. and I'm reading a newspaper. Y estoy leyendo un periódico. I have never seen Gurudev reading any newspaper ever. Nunca vi jamás a Gurudev leer un periódico. And for me to read newspaper in his presence Para que yo never lea happened in my un life. periódico en presencia de él, jamás. But I'm dreaming his body is lying down lifeless, Pero en el sueño, su cuerpo ahí está sin vida. and I am reading the newspaper. Y yo estoy leyendo un periódico. A newspaper in Odia from my state. Un periódico en el lenguaje orilla de mi estado. And in the cover page of the newspaper, with picture of Gurudev, the news of Gurudev's Mahasamadhi. Y se trataba de la noticia con foto del Mahasamadhi de Gurudev. So while I'm reading the newspaper in the dream, I looked at Gurudev. Y mientras que en el sueño yo estoy leyendo el periódico, miro a Gurudev. He opened his eyes and Abre looked at me and Y smiled. me mira y sonríe. He asked me, what are you reading? Y me pregunta, ¿qué estás leyendo? I said, newspaper. Le dije, el periódico. What is in the newspaper? ¿Qué dice el periódico? I said, it is about your Mahasamadhi. Eso es sobre tu Mahasamadhi. He said, is it not lie? Is it not a lie? Lie. Yeah, you lie. Y dijo, ¿y es mentira? My dream disappeared. Desapareció el sueño. I looked at him Lo miré as if he's smiling. como si estuviera sonriendo. So no newspaper Ya no hay periódico. and nothing. Nada. I bowed to him Me le incliné to give him a signal that he has not left. para darme una señal de que no se había ido. The Guru lives eternally. Vive eternamente. He is. Él es. It depends upon our love and devotion, Todo depende de nuestro amor y nuestra devoción, our faith nuestra fe and y sincerity nuestra sinceridad in our practice en nuestra práctica and our own transformation. y nuestra propia transformación. The purpose of celebrating this 50th year El propósito de celebrar este 50º aniversario is to feel his living presence es in poder each one of us. sentir su presencia viva en cada uno de nosotros. He is living for us. Él vive para nosotros. He has brought all of us together Nos ha reunido aquí a todos to meditate, para to meditar, feel his presence, para sentir su presencia, to bring change into our life. para generar cambio en nuestras vidas. Let us close our eyes for a moment. Cerremos nuestros ojos un momento. With deep love, let Con us think profundo of amor, Gurudev. Pensemos en Gurudev. Let us pray to him. Vamos a orarle a Gurudev. Oh, beloved Gurudev, Oh, amado Gurudev, you are